So, Wein, neuer Quest. Wein ist heilig. Berichte der Herzogin. Ja, da bin ich ja unterwegs. Ja, und die wird das auch nicht so sehen. Nur weil der arme Vampir erpresst wird und unter Druck meuchelt, wird er sicherlich nicht freigesprochen. Ich würde es so nicht machen. So, hier hin. Und wenn wir dann mal eine kurze Pause haben, würde ich auch gerne mal diese Banditenlager, ich weiß nicht, wie die hießen, untersuchen. Das wäre auch noch was. Wer trötet so spät durch Nacht und Wind? My, do I ever feel like doing absolutely nothing. Okay, wenn du meinst. So, die Dame ist da drinnen, ne? Wie komme ich denn da rein? Wo ist denn hier der Palasteingang? Ich würde mal sagen, da sieht gut aus. Guten Tag, ich gehöre hier rein. Die Wachen halten auch keinen auf. Hier kann jeder reinmarschieren, der möchte. Hier, guck mal, an der Leibgarde vorbei. Geralt of Rivia, Master Witcher. I was not mistaken. You arrived and trouble followed soon after. Step aside. Got a matter for the Duchess. At last, Witcher. We've been on tenterhooks. Did you catch Milton's killer? Tja, Wahrheit oder nicht? Ich habe das Biest gefunden, aber das war's. Der Fall hat sich gerade verkompliziert. Ja, ich denke mal, das heißt, ihr die Wahrheit zu sagen, das heißt, ein bisschen was wegzulassen. Ja, sie wirkte eigentlich recht gesprächig. Allerdings, ihr Wachhund könnte etwas schwieriger sein. Ich sag ihr mal die Wahrheit. Case is more serious than we thought. The beast, I couldn't kill it. Didn't manage. We sent you after a monster and you return with nothing? We are Hallo? very disappointed. Situation's not quite that simple. Beast's a powerful vampire. Ha! Is this a problem? Is it too much for a witcher? A monster slayer? But everyone knows how to end a vampire. Draw him by trick into sunlight. Or arm yourself with ample garlic and drive a stake through its heart. Garlic's useless against vampires. Sun and stakes don't hurt him either. Those methods, pure invention. Only work in legends and fables. And buckthorn? When I was a child, Grandmama Ademarta always claimed buckthorn drives off vampires. Silver sword's your best option for keeping them at bay. But it won't get the job done, because only a higher vampire can truly kill another of its kind. Excuses. Ha! Your Grace, I shall assemble a battue. Bring the matter to its end at once. The Witcher need but tell us where to find this monster. Ja, sag ich dir aber nicht, du Schnösel. Erinnert mich so ein bisschen an, wie hieß der Typ, der Touch My Tralala gesungen hat? Ihr müsst euch da jetzt noch so eine Lockenfrisur drauf denken, der Schnurrbart passt. Gunther hieß der. Hier, also an den warum erinnert er mich an den? Ich weiß es nicht. Halt dich da raus. Ja, nee, halt dich da raus. Whoa, this is work for a witcher, not for your guardsmen. Yet when a Witcher fails, my guardsmen must step in. I'll take my best. 40 hardened veterans. No vampire can stand up to that. 40, 50, 100? Doesn't matter. Won't make any difference against him. You have not seen my guardsmen in action. Can they fight fog? Hit a target that moves faster than the wind? How? What creature can do such things? Creatures like this one. Higher vampires, we call them. Each one's a little different. Unique or exceptional, you might say. Some transform into giant bats. Others communicate with animals, command them. Yet all are still brainless beasts. Dead wrong. Thinking of lesser vampires. Alps, Ekamaras, Catacans, for instance. They're ruled by instinct, sure. Attack anything that smells of blood. Higher vampires? They think. They employ reason. Monsters driven by reason. A curious contention. What then do you intend to do?
Tja, was beabsichtige ich zu tun? It's way beyond being some monster. This is a powerful being that's walked the world for centuries. Yeah, impossible. If so great is their power, why have they not killed or enslaved us all? Don't usually meddle in our matters. Mostly stay out of our way because they don't care about humans one way or the other. And they do not fear we shall wipe them out one day. They'd probably be pretty amused if you asked them that. They're well aware of their strength. Then what can we do? Do you have a plan? Ja, ich rede mal mit ihm. Try to talk to him. That's our best bet. I cannot believe this. Her Grace summons a witcher to kill a monster. Instead, he wishes to chat with it. Ha. Know what I'm doing. His lover was kidnapped. He's being blackmailed. Blackmailed? Be so kind as to explain how a vampire might be blackmailed. Higher vampires? They're like us, motivated by emotions, not instinct. Not only are they intelligent to an extreme, they're emotionally rich, capable of feeling many things, even love. This one fell in love with a woman, a human, and he'll do anything to keep her from harm. You do not, I trust, suggest we let Milton's killer go free. Or wait until it murders again. We must render it harmless as quickly as possible. Ja, wie gesagt, ich würde da zustimmen. Which is why that's my aim now, to prevent further attacks. Vampires only half the problem. Blackmailers at fault chiefly. Kidnap the woman to control the vampire. And what do you propose to do? Ich befreie sie. I'll find the blackmailer, free the vampire's lover. You were to destroy him, not help him. No one else should die. That's most important. Soon as the woman's safe, he'll have no more reason to kill. I admit to being swayed, Witcher. You may be right. Do you know anything about the blackmailer? Got one lead. A few scraps of paper. Blackmailer wrote the names of the vampire's victims on them. One of them stained. A drop of wine, looks like. So damn little to go on. You've no idea how wrong you are, my dear. Send for the ducal sommelier. Hop, hop! Nach wem? In Tucson, wine is sacred. Here there is no such thing as a drop of wine, or stains therefrom. They are stains from a drop of Estest, Ervelus, Fiorano. Your Grace wished to see me? Witcher, show him the paper scrap. Benoit, can you determine which wine made this stain? Yes, yes. The west bank of the Serie too. That's rather obvious. Aged in barrels of Beauclair oak. Hue, deep burgundy. Clarity, high. It's simple. Saint-Réal, the 1269 vintage. That's impossible. The wine is produced at Castel Ravello, especially and exclusively for the ducal table. Perhaps some Saint-Réal was stolen. We must go to the vineyard, see if there's not been an incident. Okay, es ist also quasi vom herzöglichen Weingut der Wein. Ja, dann wird sie irgendeinen Verräter unter sich haben. Ist das so ungewöhnlich? Saint-Réal. Never heard of it. It's highly unlikely you've ever had a chance to partake of it. As I said, it is only ever served to the ducal family. Didn't stop it from ending up on that scrap of paper. Unless your Grace's sommelier is mistaken. In matters of wine, Benoit is never mistaken. If he says it's Saint-Réal, it is Saint-Réal. We must ride to Castel Ravello at once. Discover what has happened. Okay, dann gehen wir dahin. Saint-Réal, war das nicht... Achtung, jetzt kommt so eine gefährliche Halbbildung, und zwar aus dem Film,
Hier mit, oh Gott, wie hieß er denn? Nicolas Cage, diese Verschwörungsding, das mit den Illuminaten und so. Da gab es auch den Sangreal und da war das der Heilige Gral. Stimmt das? Googelt mal. Oder ich google nachher. Wait. Your Grace wants to go with me? Out of the question. I hope you do not suppose we will sit on our ducal hiney and do nothing while our duchy is in grave danger. Your Grace, what you propose is far too dangerous. The Witcher should go alone. It pleases me to see you gentlemen finally agree on something. But I've made my decision. We shall go, accompanied by the best possible escorts. You, Captain, and Geralt. We will travel incognito. We've no wish to give the court any reason to gossip. For the duration of this mission, I release you from your obligation to adhere to court protocol. In short, from now on, I am Anna Henrietta, not your Grace. Yes, Your Grace. Witcher, are you ready? Ich glaube ja, oder? Ja, doch, gehen wir. Yeah, ready to go. Excellent. Give me a moment. I must don something more appropriate and concealing. Then we will be off. Reiß doch einfach wieder dein Kleid ab. Hast beim ersten Mal so schön gemacht. Okay, wir forschen jetzt also nach, wo dieser Wein herkommt. Ich finde ja den Weinkeller da sehr, sehr spannend. So, also Herzogin, der Hauptmann und ich. Nein, das ist ja mal ein schlagkräftiges Trio. Na, zumindest der Hauptmann und ich sind ein schlagkräftiges Duo, sagen wir so. Da bin ich mal gespannt, wer da wohl hintersteckt. Wer sich erdreistet, einen Vampir zu erpressen. Einen höheren Vampir. This vampire, have you ever faced its sort before? I have. How did it end? Did you kill it? Didn't have to fight him. Hadn't killed anyone. Have you ever heard of anyone defeating such a vampire? Know of a man who defeated one, sure, but he didn't manage to kill it. Ultimately, only another vampire can kill a vampire. Okay, nur ein Vampir kann einen Vampir töten. Das ist dann in der Tat eine sehr ungünstige Sache. Wie bestrafst du so jemand, außer ihn in einen Käfig einzusperren wie Regis? Ich bleibe dabei, egal ob er erpresst wurde oder nicht. Mord ist Mord. Panthers have attacked the wagon! We must help! Stay back, Your Grace. We shall see to this. Was? Help! Save us! Ich save euch. Ah, Moment. Wer ist es denn? Ja. Auf die Panthernase. Komm, komm. Mir juckt die Nase. Mir juckt die Nase. Ich kann jetzt nicht. Bleibst du mal hier? Erwischt. Ah, daneben. Vorsicht, Pferdepanik. Ah, ja, hör auf zu würdest du weniger schreien und mehr machen, dann wäre das alles nicht so wild. Komm. Ich erwisch den nicht. Ich kann auch drauf schießen. Erwischt. Komm. Ah, daneben. Ich steig gleich ab hier. Ja. Vorsicht. Ah, bitte nicht treffe. Ich glaube, das Pferd ist dafür ungünstig. Nochmal. Ja, und zack. Komm, das war ein Volltreffer. Ah, Volltreffer. Ah, Vorsicht. Sie haben Plötze eingekeilt. Ey, das war ein Volltreffer. Komm. Da war auch ein Volltreffer. Erwischt. Doppeltreffer. Nochmal Doppeltreffer. Oh, komm, da war ein Treffer. Und Volltreffer. Jawohl. Was machen eigentlich Panther hier mitten im... Vorsicht. Pferdepanik. Ja, Vorsicht, Plötze hat sich am Baum verhakt. Jetzt hat sich Plötze am...
Ah, ich steige jetzt ab, ja. Ich steige jetzt ab. Moment. So, hier. Bombe. Aha. Mord und Totschlag. Da guckst du nämlich doof. Verdammt, ist das Viech groß. Vorsicht, der hat mich ja fast erwischt. Au. Komm her. Komm her. Nein, nicht am Zaun rumlümmeln. War es das? Time to move on. Ja, darf ich erstmal plündern? Thank you. You saved our lives. Hurray! So, komm ja gleich. So, warte mal. Moment. Erstmal was futtern. So, bist du, ja, du bist tatsächlich Plötze. Unglaublich. So. Ach, das hatte jetzt nicht irgendwie irgendwas womit zu tun. Das war einfach nur mal so auf dem Weg. Jetzt warte doch mal. Ich habe hier gerade ein Kämpfchen machen müssen. Tell me more about this vineyard, Castel Ravello. It's the best in all Tucson. An old master of the winemaking trade runs it. Fabricio. Kann man eigentlich seine Fackel? Trustworthy? He's held his post for years. Kann man nicht. There's never been a problem. Till now. I wish to know your thoughts, Geralt. The Sonreal stain, how did it wind up on the paper? Is someone from the vineyard blackmailing the vampire? Could be a servant. Could be the steward. Could be the wine was just stolen from the estate. Ja, aber ein Diener wird es kaum gewesen sein. Wie gesagt, der erpresst einen Vampir. Das muss jemand ganz anders gewesen sein. We did not expect any visitors from the palace. How are affairs at court? Doubtless you've heard of the Beast of Beauclair. Well, we've our hands full. Especially since the rogue last attacked in the palace gardens. I trust Her Illustrious Highness was not harmed. Kind of you to ask, Master Fabricio. I am well. Your Grace? We were not warned. I shall order the salon prepared at once. That won't be necessary. As you can see, we are not here on an official visit. Naturally. Might I ask then what has brought you to Castel Ravello? Ja, ihr verplempert den teuren Wein der Herzogin. Erstmal will ich mit ihm reden. Der stottert so rum. Game to see you. Got some questions. In this land, it is seen as polite to introduce oneself before asking any questions. This is Geralt of Rivia, a witcher. He has come to Toussaint on my personal invitation. Which is to say... Which is to say, I expect you to treat him with the utmost respect. Of course, Your Grace. Did you hear that, Witcher? Fabricio will be delighted to answer your every question. Want to talk about Sonreal? I am at your service. Ah, fangen wir oben an. The Sonreal. How many vineyard workers have access to it? One might say only I do. Not like you make the wine all alone. At least a dozen others work here. I see you've little notion how wine is made. Grapes travel a long road before they become Sonreal. The workers assist me only to the stage of fermentation. I see to the maceration personally and let no one near the fat. Workers, again, assist me during barreling, but then I seal the aging barrels myself, each and every one. The wine lies in the cellar, gains character. Once this process is complete, it becomes Sonreal. And as it happens, only I have the key to the cellar in question. Na, er wird sich wohl kaum so selber ans Messer liefern, indem er quasi zugibt, dass er, ja, der Hauptverdächtige ist, oder? Oder aber er macht das absichtlich, damit ich denke, dass er genau da... Ja, ich weiß. Nein, ich denke, er ist es nicht. Der soll uns nur auf die falsche Fährte locken. Who hauls the barrels to the palace? We've our own garrison. Guards who have served here for years,
and would answer with their heads for the wine. We'll not get anywhere asking questions, I see. It's a waste of time. Your Grace? How am I to understand this? Master Fabricio, we have proof someone's gained access to Sonreal. Someone who should not have, which means one of two things. Either you lie to our face, or you are an idiot who has had wine stolen from under his nose and not even realized it. In either case, you shall answer for it. But... Silence! And listen. I shall inspect the barrels in person, thus giving you time to reflect. When I return, I expect to hear answers. Remind me, where is the Sonreal stored? In the main cellar, around the corner. I'll show you. I shall find it. Give me the key to the cellar and wait here. Oh, of course, Your Grace. Here it is. Come, Witcher. Your Grace wissen offenbar, wie man mit dem Winzer umzugehen hat. Es war jedenfalls effektiver als meine Unterredung. Okay, wo gehen wir denn hin? What if Fabricio's blackmailing the vampire? Considered that? He has his flaws, but I would never suspect him of such a thing. He's been very loyal. He owes all he has to me. His father frittered away the family fortune. He left his son an encyclopedic knowledge of wine. That is all. Fabricio lived as a beggar until I appointed him steward of Castel Ravello. Only then did he come into his own. Alles klar, wenn du das sagst. Er wirkte auch etwas zu, naja, wie soll man sagen, naiv, dümmlich, tollpatschig, um ein Erpresser, wie gesagt, eines höheren Vampir zu sein. Also, Regis hat ja schon gesagt, dass das einiges erfordert. Erstens an Mumm und zweitens an Gerissenheit. Let us see if all the barrels are present. Here's the inventory ledger. Wein ist heilig. Lies das Weinregister. Da ist das Weinregister. Vintner's log. Fermentation completed with no complications. Tapped above sediment line. Here it is. Barreling. Everything lines up at first glance. Neatly and thoroughly documented. Then we must follow our other lead. Benoit said the stain came from the 1269 vintage. Let's find it. 1269er. Jahrgang 12. Wie finde ich 1269? Steht das da irgendwo drauf? Da ist es. Hab's gefunden. Nein, was ist das? Ich klau mal ein bisschen Wein hier, ja? Hab da bestimmt nichts dagegen, wenn ich ein bisschen was mitnehme. Schnäpperkin. So. Ja, gucke ich mir gleich an. Erstmal noch ein bisschen Wein klauen hier. Oder, was haben wir hier noch? Ein Zapfhahn. Ich weiß nicht, ob wir unbedingt einen Zapfhahn brauchen. Da ist noch was. Okay, gucken wir uns gleich an. Da ist ein Hämmerchen. Damit kann man auf sein Sparschwein. Kurze Historie pro Minute. Hier, guckt es euch einmal an. So. Was haben wir hier noch drin? Ist. So, ich glaube, ich habe alles geplündert, was zu plündern gibt hier, oder? Noch ein Zapfhahn. Okay, da ist auch noch ein bisschen was drin. Chardonnay. Ah, der gute Wein hier. So, jetzt hier Ruhe. Ne, den Hammer wollte ich nicht. 1269er suchen wir. Madame, gehen Sie weg da. Ich muss lesen. Na, ich würde mal sagen. Nee, Est suchen wir nicht, ne? Wir suchen Sangreal. Est. I think everyone and their mother's heard of this wine. Among the best in the world. Castel Ravello is famous for it. Auch nicht. 272. Fiorano, Dandelion's favorite, adores it. Ah, yes. That sophisticated palate of his. Auch nicht. Got Pomino over here. Hier war doch noch irgendwo war noch eine. Hier. Aha, nee, auch nicht. Evelus. Ervelus. I like it. Quite dry. An excellent wine. You've good taste. Ja, aber wir suchen ja...
Wir suchen ja... Wo ist der gute Stoff? Wo ist der gute... Hier haben wir geguckt. Da ist er nicht. Da ist er auch nicht. Kann er auch in den anderen Räumen sein? Also hier drüben auf der anderen Seite? Eventuell? Nee. Nee. Oder? Nee, war schon richtig drüben. Machen Sie Platz, Madame. Sangreal 1269. Aber ich hab doch hier überall... Ach, guck mal, der geht noch nach oben. Augen auf beim Eierkauf. Nee, fast. 1270. Serie, 1270 vintage. That's the wrong year. Keep looking. Ich keep looking. Da hinten. Irgendwie muss ich da... Da. War richtig, komm. Was gibt's hier? Nix, okay. Geralt, hol mal die Fackel raus. Das ist stockfinster hier. So, was haben wir hier? Parfüm nehmen wir. Blumen, Korken. Keine Ahnung, was man mit falsche Zähne sind auch wichtig. Das war 69, ne? Serie, barrels are dated 1268. Close, but not quite the right year. So. Wir können ja Mittelwert bilden. Wollen wir die Beine zusammenkippen? Haha. Oh. Da haben wir noch was. Und da hinten bestimmt auch. Gucken wir erstmal hier. Ja. Hab's. Right here, 1269. What now? Let's see if any barrels are empty. Wanna open them? For now, a knock will suffice. If you hear a hollow thud, we will have found what we seek. Okay, dann klopfe ich mal. Voll. Full. Und hier? Ich meine, da muss ja nur ein Tropfen raus sein. Ah. Komm her. Voll. Full. Die sind alle voll. Achso, hier ist auch noch welcher. This one's full too. Geralt, bist gut. Full. Wenn du noch einmal voll sagst, Geralt, werde ich wahnsinnig. This one's full too. Warte mal, Moment. Looks like all the barrels are full. Dead end, I'm afraid. Full they are. The question is, are they full of Sanrial? Grab a tap and a hammer. We shall open them one by one and taste. Wir hauen uns jetzt die Hucke dicht hier. Okay, kein Problem, ich hab da, also komm, hier. Ein Zapfhahn und einen Hammer haben wir auch irgendwo gesehen. Da. So, komm, dann hauen wir uns jetzt mit dem teuersten Wein aus dem Herzogtum Toussaint die Hucke breit. Got the taps. Then get to work. Let's broach those barrels. Immer eins nach dem anderen. Prost, Morbella. Ortsopft is. Ey, ich will probieren. Ich will probieren. Und? So, Those hints of spice. Distinctive. This is Sonreal. Na dann. Auf zum nächsten. Hier herzugehen. Die kommt doch hier hacke dicht raus. Ich finde es so unfair, dass ich nichts kriege. Revolting, bitter plonk. could have gone sour while aging. Impossible. This is not wine. This is contaminated refuse that should never have made it into a barrel. The fact that it did was no accident, I'm sure. Master Fabricio, let's see what he has to say about it. Okay.
Master Fabrizio, I am very disappointed. But, Your Grace, I... You are a step away from losing your head. Speak the truth and you might yet keep it. I admit it. I sold a barrel of Sonreal. I beg you to forgive me. Why did you do it? I couldn't resist. The sum they offered, it was enormous. I gave in. Is what I provide not enough? I wished to buy back my family's estate. For here, nothing is truly mine. I've a roof over my head, ample food to eat, but what is a nobleman without land of his own? I shall tell you everything, if you agree to show me mercy. Okay, wem hast du den verkauft? Who do you sell the wine to? A few weeks past at the pheasantry, a rich nobleman approached me. He called himself a diplomat, well connected at court. He suggested we embark on an enterprise. Some of his clients had offered dizzying sums for even a drop of Sonreal. He was to serve as intermediary. This man's name. He never revealed it. He was tall, black-haired, and spoke with a foreign lilt. He claimed to hail from Sintra. I've no Cintrian aristocrat at court. Ich fühle immer noch ein bisschen auf den Zahn. Really thought nobody'd find out. I was a fool, very foolish. I beg you, Your Grace, you must forgive me. Wine itself. How'd you hand it over? We met under the cover of darkness in the ruins of Fort Astre. A dozen or so men came to collect. Armed men, the kind that stink of trouble. I had hauled the barrel there. They transferred it to their cart, and we went our separate ways. That's it? That the last you ever saw of them? That is to say, a few days passed. A messenger arrived. He said they wished to buy another barrel and, well, I've prepared it, have it ready to deliver. Ha, und das schnappen wir uns jetzt und dann stellen wir ihn in eine Falle. So ist der Plan, oder? That's enough. Know all we need to know. Your Grace, I beg your forgiveness. Get out of my sight. Captain, have your men take Master Fabrizio to the dungeon. He must answer for his crime. High treason the charge. Hallo, hat ein Fass Wein verkauft. We set a trap. Need to catch the wine thieves. Cintrian Noble could be our blackmailer. Next, transport. I'll take it to Fort Astra. Damien and his soldiers will cover me. For once, I agree with you. We will do as you say. Let me know when you are ready. Alles klar. Aber, liebe Freunde, das machen wir beim nächsten Need a Mal. minute. Make haste. We await only you. Genau, das machen wir beim nächsten Mal. Dann stellen wir den Weindieben, das ist ja in Toussaint anscheinend genauso verwerflich wie Pferdediebe im Wilden Westen. Die stellen wir beim nächsten Mal und hier ist erstmal Aufnahmestopp. Sonst dudelt mich mein Outlook, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, noch ein paar Mal hier in die Konversation rein und das ist blöde. Also bis zum nächsten Mal, euer Mr. Fleck aus The Witcher 3, Blood and Wine. Tschüssi!